Na rĩu gũkorwo ũkũgũra mũgate na iria rĩ gĩtũmi kĩa sugar mami ya magwĩte rĩ nĩ ũkĩhota wĩra angĩkorwo mũgate nĩ iria na mũgate Shiru reke tũhonoke nĩ ũndũ wa mwathani no kũria Karibu sana we mwiroreri na muthikiria wa Hungura Media nindakunyita ogeni thini wa mitambo ino itu mihurani ya Hungura Media kuma gukumena wa UK ni ngeto Shiru Stuart aka Shiru Wadwati na muthenya wa umuthi ngureheire mugeni wa bata muno mbeu njithi egukorwo agikwariria maundu maingi muno matiganite na makiria wewe hau munini muno mwanake munini kana muiritu munini uingireire thini wa maundu matari mega ringi hihi gukorwo wira waku we ndwendaga kunoga wira waku ni kuoya sponsors kana ukoya sugar mummies mwanake we haha ni mwanake muthaka muno makiria na ni akorire akiingira thini wa maundu macio na reke tuigue aumire thini wa maundu macio atia gucia njungwa uikare thi na tukanyegenyere mitambo tuthi tukaranirie na Ken ni ukorwa gitwira aumire kuu atia so karibu sana Ken thini wa mitambo ino itu ya Hungura Media kuma gukumena wa UK ni twakunyita ogeni muno makiria na nguhe kamweke gaka urore kamera iria ugeithie mwiroreri witu na no twende kumenya Ken no Thengio muno Shiru ha maritwa makwa no ni rimwe ritwa ria kwetagwo Ken Kamau wa muthuri wetagwo Gaceru na Gaceru ni ari na girlfriend wari muthaka muno wetagwo Nyambura na ni ngukwira gitumi gia kuga ni ari nake ni njerirwo itura ria Nyahururu ngarererwo Mwea tugacoka tugathamira Keno mwena wa Murang'a na ni undu wa muturire ngekora matura mwanya mwanya ginya haria Ngai akinginyetie muthenya wa umuthi ndakena ni ho ugatiriri baba wanyu ari na mutumia wari muthaka muno koguo no watukirie ni Ngai na ndirona hana mundu njui ndetagwo Babu Wino ni wanyu reke njuge mundu ucio ti wito ti ndi wa Nyahururu na we guciano wana guku no wana kuu kiria ruguru iria-ini okay so Ken ni wega ni undu wa gwitikira guka mitambo-ini ni itu na no twende kumenya muno makiria wa kurire atia na nginya ru haha ukinyite muthenya wa umuthi na ni atia wikaga riu ni ndaciarwo ri ni ndakorire baba ni hindi arikagia Bible College na akihituka wega na arikia akiamurwo atuike muhunjia uguo ni ndereirwo nyumba-ini ya muhunjia na ni admire muno baba uria hunjagia actually ona ciana ingi oririo what do you want to become when you grow up kuri maugaga engineer kuri angi maugaga ndagitari ni ndaugaga ngenda gutuika muhunjia to ni ndarora baba uria arahunjia na ngakena muno undu njiraga andu wangenagia muno ni hindi iria thia kuhoera andu kanitha ya thirogu arikia kuhunjia kahoera andu no kona nginya andu amwe ni maragwa ngira ni nani no nyende gwatuika muhunjia nigetha ona mundu tarandiro ndiangeoka kungiwa no ndimwigirire moko akagwa kariganiro kana uma na thire kariganiro ngagithie uguo so I really admire andu ria hunjagia na ngiona mundu werutire muno thiino wa ministry ahunjagia na ministry tagwo Kenya Assemblies of God na ni endete mwathani muno na ni njiaritwo na airitu eri ndina twin sister na ndina elder sister uguo Ngai ni agiturathimite na njira iyo mwe identical twins tutire identical umwe ni hanire baba no cio ngi akihana mami uguo twaciarwo ri ni twarerirwo na njira iria njega ya gwitigira Ngai na kwenda Ngai muno no gutiakiagire challenges cia ureri no njitikiria fast forward ginya haria main focus ya my life story ndetwo cukuru wa Kirwara Boys na ndakena muno ni tondu wa that opportunity tondu ni ndagithire gucemania na andu from different parts of the country na ndathie kuo uria nderiragiria kuhunjia ngithi na Ngai akindeithia ngiamurwo as a CU leader right from form 1 na by the time ndakinyaga form 2 ni ndatwitwo vice chairman wa Christian Union uguo ni ndonaga Ngai ni athi na mbere na kunishape no Shiru unfortunately he undu wahanikire ndakinya form 2 ri ni kwanjirie kugia na ngucanio cia kimucii ugakora rimwe baba na mami ni maragia na maundu mao na magathukia maundu maingi muno na rimwe ugakora mam ni orire mucii acoka kwao
baba thia mugira acoka mahetania acoka thie, so there was a lot of ngucanio cia kimucii na nĩ cia disrupted so many things na rĩrĩa ndathiaga form 3 unfortunately the issues igĩthiĩ na mbere na kuongerereka nginya hakĩgĩa violence makĩanjia nginya kũrũa, rĩmwe nginya ũkaiguaga mamu wanyu nĩ aronekire agakiura thakame kana hũrĩtwo mũno kana kũndũ ta ũcio, na unfortunately igakũ affect na ndakinya form 3 unfortunately nginya mbeca iria ndarĩ ndĩhĩrwo thĩinĩ wa cukuru ya Kĩrwara Boys ngĩrwo itironeka rĩu no nginya tũgũcenjie cukuru. Ngĩcenjio cukuru ya Kĩrwara ngĩtwarwo cukuru ĩngĩ ya day school ĩ handũ hetagwo Keno, cukuru ĩtagwo Karigũ-inĩ Secondary School na nĩ yarĩ a bit uncomfortable for me nĩ tondũ kuma kũrĩa twaikaraga nginya cukuru yarĩ about 7 kilometers, so walking for 7 kilometers kuma handũ ndĩrarĩ boarding nĩ yani affectire hanini na nĩ ndakinyire handũ nginya ngĩhĩnja. Okay, Shiru ndirauga ndĩ mũnoru no nĩ ndakinyire handũ ngĩhĩnja biũ na ngĩira na relationship yakwa na mami ĩgĩthiĩ na mbere na gũthũka tondũ nĩ gwatuĩkaga nĩ ndĩrabuata baba gũkĩra ũrĩa ndĩrabuata mami, so nĩ kwagĩire na kaũndũ nĩ ta mũndũ arenda Ken a choose either dad kana a choose mom, no rĩu niĩ ndarora situation ĩyo ngĩona yarĩ nditũ hanini. Ndĩ Karigũ-inĩ nĩ ndagĩtuire nĩ ngũĩ I will work hard, ngĩthoma na kĩo ngĩkinya form 4, no rĩu ndĩ form 4 rĩ nĩho maũndũ ningĩ ma mũciĩ mathũkire o makĩria, ngĩkuhĩrĩria gwĩka kĩgeranio makĩhĩtania piũ na makĩdecide nĩ mekũtigana. Baba kanitha ĩrĩa ahunjagia agĩtiga kũhunjia, agĩthiĩ agĩetha mũhunjia ũngĩ mũnene wake akĩmwethera replacement, so gũkĩrehwo mũndũ wa kũhunjia kanitha ĩyo, we nake akiuga gũthiĩ biacara. Gũkinya handũ agĩthiĩ biacara kũndũ gwĩtagwo Namibia, nathiĩ Namibia na tũgĩtigwo rĩu na mami, no rĩu twatigwo na mami relationship itũ yathire na mbere na gũthũka o makĩria nginya handũ hatuĩkire rĩu just choose nĩ baba wanyu kana nĩ niĩ. Niĩ ngiuga atĩrĩrĩ niĩ ndikwenda gũ choose baba tondũ nda choose baba rĩ mami nake nĩ kũigua ta ndamũmena, ndacoka nda choose mami rĩ baba nake nĩ kũigua ta ndamũmena. Ngiuga niĩ ngwenda gũ choose Ngai, hĩndĩ ĩyo ndiamenyaga gũ choose Ngai nĩ kuuga atĩa, no unfortunately mami ndakenire nĩ decision ĩyo na nginya agĩkinya handũ akĩnjĩra ciugo ciarĩ ndũrũ mũno na akĩnyingata mũciĩ. Ndaigatwo mũciĩ ndĩrathiĩ kũ? Ndathire kwanjia mũtũrĩre wakwa street-inĩ cia Thĩka. Gĩtũmi gĩa gũthiĩ street-inĩ nĩ rĩrĩ, andũ arĩa a kanitha itũ rĩ he ma perception ĩkoragwo na ciana cia tungatĩri, nĩ ciana ya perfect, itiragerera maũndũ, citiagĩrĩirwo kwĩhia, ũguo na gũthiĩ kwĩra mũndũ maũndũ maya nĩ marahappen family-inĩ itũ ndũngĩonire mũndũ wa gũkũ receive, especially thĩinĩ wa kanitha ĩrĩa ithuĩ twarĩ. Gwacoka thĩinĩ wa family ya baba na mami there is a lot of ngũĩ na rũmena, ũguo ũngĩthiĩ kĩhumo kĩa maũndũ thĩinĩ wa family ciao there is a lot of discord, ũguo ngĩrigwo nĩ haingĩthiĩ na the first place ndalandire nĩ street cia Thĩka na ndathiĩ kũu street-inĩ it was such a tough life tondũ rĩu rĩ ndikĩrĩ gĩa kũrĩa na ndikĩrĩ gĩa kũnyua, no nĩ ndaugire nĩ ngũgeria kũhũthĩra ujanja wa gũ survive the streets. Handũ harĩa ha mbere ndathire he kanitha yarĩ ho ya Hema, kanitha ĩyo rĩ nĩ yarĩ na soldier waroraga kanitha ĩyo, ũguo kĩrĩa ndekaga ndathiaga ngetha ihiga ũtukũ kĩndũ thaa 2 ngathiĩ hema-inĩ ĩyo ngaikia ihiga mwena ũrĩa ũngĩ. Soldier na tondũ wĩra wake nĩ gũkĩrora no ũrageria kũrehe maũndũ thĩinĩ wa hau ararora rĩ agakĩgarũrũka agathiĩ thutha wa hema gũthiĩ kũrora no ũreka atĩa, no ũraikia mahiga kana no ũraingĩra. Rĩu athiĩ na hau rĩ niĩ naniĩ ngaingĩra thĩinĩ wa kanitha harĩa rungu, ngathiĩ nginya harĩa mbere, ngathiĩ gũkomaga hau hakorwo na itambaya cia kanitha, ngehumbĩra na itambaya cia kanitha. All this time rĩ baba ndaranjetha na thimũ yake ĩ off, mami nake nĩ tũhetanirie piũ na airĩtu aitũ nao mauga o marenda gũcagũra mami, so my sisters na mam me hamwe na maũndũ mao nĩ marathiĩ wega. Rĩu ndĩ kũrĩa rĩ mũtũrĩre ũgĩthiĩ na mbere na gũthũka, unfortunately ngĩ-introduce thĩinĩ wa drug abuse. Ngĩrwo atĩrĩrĩ Ken twakũrora ũguo rĩ ũroneka ta wĩ na maũndũ marakũgia,
nĩ harĩ kaũndũ anake mahũthagĩra nĩ tũrĩ tũnyamũ anake mahũthagĩra kũmateithia makariganĩrwo nĩ maũndũ marĩa maragerera. Ngĩkĩenda kũmenya nĩ indo ici anake makĩhũthagĩra na kĩndũ kĩa mbere ndarutirwo kũnyua nĩ bangi, na nĩ ndirikana rita rĩa mbere kũnyua bangi nĩ ndakororire mũno, na anake arĩa ndarĩ nao hĩndĩ ĩyo makĩnuma mũno, makĩnjĩra rĩu we nĩkĩ ũtarĩ mũcanũku, nyamũ ici nĩkĩ ũranyua o rita rĩmwe ũrakunda rita rĩmwe ũgakorora, ũrakora ta mũndũ wĩna TB. Rĩu nĩ ũndũ wa ciugo icio nderirwo nĩ ndanjirie kwĩĩra no nginya ndĩrute menye ũrĩa nyuagwo wega nĩgetha ngĩhote gũ fit in that circle. Na niho ona thikũ ici tũkĩarĩria ciana nĩ twaragia ũhoro wa peer pressure, tondũ niĩ ndageragia gũ fit in a certain group, so ngĩthi na mbere na kũmenyua no ngĩona nĩ gũthũkia tondũ nĩ ndariganagĩrwo nĩ maũndũ. Tondũ nĩ ndirikana he mũthenya ndakĩraga bara ngĩamba kũrũgamia ngari nĩgetha hĩtũke na ndakĩragĩra harĩa hatagĩrĩire, ngari ĩgĩũka hakuhĩ ningĩ ndĩmĩrũgamĩtie ũguo ndeyona ta ndĩ mũborithi, ngĩona nyamũ ĩno rĩ ndathi na mbere na kũmĩhũthĩra rĩ nĩ ngũkua, so ngĩtigana nayo. No rĩu ndatigana nayo rĩ ngĩrwo atĩrĩrĩ rĩu we rĩ ũngĩkorwo bangi no waremwo nĩ kũnyua rĩ etha kĩndũ gĩtagwo njohi. Ngĩintroduce harĩ njohi, no rĩu rĩ njohi rĩrĩ nĩ ya goro, guo ndingĩhota kuona 200 kana 300 macio marabatarĩkana kũgũra njohi iria irugĩtwo na gĩthimi kĩrĩa kĩega. Ngĩrwo he handũ Thĩka harugagwo njohi cia ibango, na ngĩrwo wĩna ciringi 15 nĩ ũgũthiĩ ũnyue njohi na kũrebithie wega. Ngĩgĩtwarwo ũguo tũcocoro ngĩgĩtwarwo nginya handũ ha mũndũ mũtumia warĩ ndiũĩ no atũire etagwo Mama Farida, na nĩ ndĩmũhoyagĩra angĩkorwo no atũire ũhoro-inĩ ũcio Ngai arĩmũhonokia. Tondũ twendagĩrio kangirathi kanini ciringi 15, wanyua kangirathi kauma ciro ndũngĩũkĩra handũ hau, ona ũgĩthiĩ tũcocoro tũu nĩgetha ũkinye harĩa arĩ hĩndĩ ĩyo wakoraga arũme makomete thĩ, no rĩu hakiri itirakwĩrwo nawe ũgũkoma ha, ũgũkoma ho o tao, so ũgathiĩ ũkanyua. So ngĩthi na mbere na ũnyui wa njohi, no unfortunately ngĩona nĩ gũthũkia tondũ I had some of my friends arĩa marwarire mũno, amwe magĩtwarwo thibitarĩ na arĩa angĩ ũkona health yao nĩ yathũka piũ. So ngĩona njohi reke ndigane nayo, no rĩu ngĩtigana na njohi rĩ niĩ ndiũĩ kana caitani nĩ gũtũmwo atũmĩtwo, ngwĩciria nĩ gũtũmwo, tondũ ndarĩkia ũnyui wa njohi rĩ mwanake ũngĩ agĩũka akĩnjĩra atĩrĩ rĩu we Ken rĩ no nginya ũmenye how to survive in these streets. Ndauma kanitha to he hĩndĩ ndanyitirwo kũrĩa ndakomaga kwa hema, ndathire rĩu gũkomaga kĩbanda-inĩ, ũkĩingĩra stage ya Thĩka main stage rĩ harĩ mwena wendagio nguo na ũrĩa ũngĩ ũkendio iratũ, ndakomaga mwena ũyũ wendagio nguo kĩbanda igũrũ, na handũ hau nĩ harĩ rũkũngũ nĩ harĩ rwagĩ, na ũgĩkomera mbaũ nĩ ũkũigua especially andũ ta ithuĩ tũtarĩ nyama nyingĩ nĩ ũkũigua ũmĩirwo piũ, ũkũigua mahĩndĩ nĩ marehe thĩna. So mũndũ agĩũka akĩnjĩra atĩrĩrĩ Ken ndakũrora ũguo rĩ ndũkoragwo wĩ mũcong'i mũno, he biacara ingĩkũ introduce. Biacara ĩyo nĩ njega tondũ nĩ ũkũgĩa mbia na nĩ ũkũgĩa handũ ona ha gũkoma na nĩ ũgũkorwo na kamũtũrĩre kega gũkĩra karĩa ũratũra thaa ici. Ngĩrigwo atĩrĩrĩ kaũndũ gaka ndĩraingĩria tondũ ndirĩ mũcong'i mũno nĩ karĩkũ. And unfortunately Shiru, I got introduced into the business of sugar mummies. Atumia amwe nĩ single mom, angĩ nĩ kũraga moragĩte athuri ao, angĩ nĩ maũndũ menamo. So the first place that I introduced ndo ndĩ na mĩaka 17. Andũ harĩa mũtumia wa mbere ũrĩa nda introducirwo kũrĩ we nĩ athakire na psychology yakwa mũno, because at this time what I was just looking for is just genuine love. Ndethaga mũndũ ũngĩ ni accept the way I am and just look at me and tell me Ken Ngai nĩ akwendete, you know, you are well able, you can become, which is just an affirmation. Rĩmwe nĩ ũmicaga mũndũ ũngĩ kũrora ũguo na in your imperfections mũndũ ũngĩ kũrora akwĩra you can do this, you are well able. So niĩ nĩ ndaroraga ngetha that motherly love, tondũ nĩ twahĩtania na mami na mami he ciugo ndũrũ mũno anjĩrire Ken ndĩrenda uma gũkũ ũthiĩ piũ, tondũ ndĩna ma o toguo thoguo athire noguo nawe ũkũmũbuata na hĩndĩ ĩrĩa ũgacoka mũgacoka nake mwĩkĩimba na mwĩ thĩinĩ wa ithandũkũ. Icio nĩ ciugo nderirwo nĩ mami mũnjiari. Ngĩgũrũka ngĩigua ta ingĩmwĩra kĩũndũ onake
no riu hinde ndathia kumwira ciugo ndaigua ta nguthi ndimwererikana no aciarire mwana tani no my sister ngai na hutherire my twin sister akuka kinyita akinjira ke ndukagerie gwika uguo ona kabothie thie ukiguaga ruo ngoro no ndukagerie gucokeria muciari so I thank God die kiri uguo so all this time I'm in the streets na introduce all the no maundu mayari I'm just looking for that motherly love mundu ngindoro ugwa nyende tu ugwo hana and go out of their way to just support me so the first woman I found the only thing that won my heart the only thing she did that won my heart maagurire gathimu Hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ĩrĩa twahũthagĩra thimũ iria cia Nokia 1110 na tũngĩ twarĩ tũnini twagamba tatha no rĩu nĩ mũtumia ũyũ nĩ angũrĩra gathimũ na gathimũ mũtumia na mĩaka igana mũtumia ũyũ ngwĩciria arĩ mĩaka 34 day 17 ngwĩciria nĩ ũkahũra ndabũ no niĩ ndiarũaga ndabũ ndarũaga gathimũ ndagũrĩirwo na kĩngĩ kwĩre Shiru niĩ gathimũ karĩa ndagũrĩirwo karĩ ga Samsung na nĩ karĩa gatarĩ na batoni cia kuhinya 5 maita matatu nigetha yukero ndagũrĩirwo gathimũ karĩa gebangĩte Q W R na E na karĩ gatungu hanini wakanyita ũguo waigĩrĩra gũtũ gakahumbĩka gũtũ guothe na nĩ ndeyonaga rĩu maica rĩu nĩ manjia kwagĩra nĩ magĩra nĩ tondũ wa gathimũ kau and she won my heart no rĩu rĩ it didn't go very well with her tondũ wa maundu maigana na ngukwira so after her there was another one after her there was another one it was a series now sorry yes. Ndino mura urathi kwe one after the other ri wathi kwe uyu ri muraikara nake nyumba mucii kana ni ugathiaga riria agwita kuri maraikara nawe mucii na kuri marakwihe bia magakwira I will facilitate what you want luwe wage bio gakiwa hando cihuthirira ni urenda go save ukombore kanyumba ugage ona ti gukombora kanyumba ni gwetha murata ndo itene gathi gwikoma kwao kiria ndirabatara gwika no kugura karia na mugate gakiuga ndathie gucera no riu gwicera ugetukithia riu reke ngurie Ken na tondu ni ukugura mugate na iria ri na obviously kiini ya sugar mami amaragwita ri niguo hote kurima mugunda ri ru mugate na iria ri ni ugukihota wira riu ri mugate na iria ri ndirakuwa ta peace offering ya guthi kuhenio ria ndathie gwake nigetha icio akaria kiroko ni ungikohega kime kurugite ri ndigatamure na tunyeni wega njoke nywe tumaega kirathi kagima ndikomere ni ndu wa muthenya ungi guo hote wira Unfortunately, this issue seems laughable. But when you go to the ground, it's not as sad. Easy as it sounds. Todorere, there are things we call abnormal demands. Abnormal demands ni kugatereri. Nwe andu meciragia urathi haria nigetha mugike maundu macio coke uinoke. But there are others he aria arwaru. Some of them are even sick. Mena mukingo. Now when you go there, they demand to trade a protection. We want you to do things in this way. Amwe marahuthira njira ingi itari natural. So hakwira this is what I want. Na unfortunately, it is not a place. Ti handu mundu aingira wacoko kaumoro uguo. Tondu some of these women are even licensed. Mena meshiga. Ti andu ahotu. Ni andu mena bia. Ni andu mena connections. Ugo ndungigeria gwika kaundu funny ati ucoke ure because they will still catch up with you. And I know some of the people maisha mao mathukire ni tondu wa kugeria gwika tu maundu funny hau. So it was such a hard life. In as much as we may look at it right now, and I know there are young men out there who sometimes maiguaga matirenda kuruta wira, marenda the easy way. Na the easy way ni gwetha mutumia urenda ki na ki ugathi thino wa maundu macio. I would want to speak to them right now, having lived that life, and tell them that is just wasting your potential. That is just wasting your value. There is a bigger value that God has placed in you, other than just being an entertainment for women. To that young lady, uriotarenda kuruta wira, and all they want is a sugar daddy, modo mukoro enabia, and we've seen these things on social media. Let me just remind you, that is just wasting your value, and when God looks at you, ena value jaga gukira maundu macio reka. So nie ndira ndikuria ri the demands got very unrealistic. Na ngiona guku ndikota go survive. So by God's grace ngigea a chance ya kuma. Ndauma ri ndirauma thieko.
ndirauma thie kundu gwetagwo Dandora phase 5 Dandora phase 5 ri ndathie kwi cousin yakwa cousin yakwa ri ndathire ni kumuhenia ndamuhenirie na mweria ndi project ndirenda gwika Dandora na ni ndirenda gwika survey uguo ngimuhoya ani host wiki ta igiri ndarikia survey yo ni ngucoka na the reason ndirahota kumuhenia uguo ri ni tondu nioi family itu nioi muhunjio hunjagia nioi muhunjia wina gakari na nioi family njega uguo the whole episode of things iria maundu maria mekikite gutiri undu aramenya so ngimwira ndoka gwika survey na ndarikia survey no ni nguthii na ni survey gukuhe nginya wetu fesha no riu ndi kuria ri gukigia na tumaundu twahitanire tondu arigwo mwanake uyu ukire gwika survey ri undu wa mbere bia ndari ingimutiga ndarahota kuria ranji ndirakora hohete hwaini ndari bia ndari undu areka so akinya handu akinjira atiriri riu Keni ona tugiikara nyumba ino no nginya wiyethere gia kuria na wakeriri nyumba ino no nginya tuteithanie kuria now that time I'm only 17 years old ndire gibande ndiu ni ha nguthie nyandikwo wira nigetha ngione bia cia gukiriha nyumba na kuria so I decided something decide whether wira wa gutwarithagia nduthi my cousin niguo wira uria arutaga so nie ngira atiriri ucio niguo wira uria ndikaga atia ndirutaga no the challenge ya riri no nguthie kuri we ndimwire ndire gibande na ndire license ahe nduthi yake so kire ndaugire ngwamba kwiruta na ndireruta atia ndireruta utuko so ndataimaga hindi iria cousin yakwa komete na ndiwe kana arathikiriria ngai aguteithia muno unjohere ni undu wa maundu ndekaga ti kwenda ni thina ngai ni mwega ni agikumaga thina ndokiraga utuko hindi iria ngorotete ngoya service yake gathie ngahingura nduthi yake ndiamiakageria hau ndakaigwe kiruruma ndi mundu gathie ndimitindikite ka distance ta ka 500 meters ndathie ndona ni haraihu riu ngamiakeria hau ngathie kwiruta so I continued doing that for about 2 weeks but unfortunately one night hidio ni ndona ni ndamenya wega gutwarithia riu ndathia Kayole wetha mundu wa gukua nigetha ndehe na guku Dandora ade ciringi 50 kana icio 60 nigetha ngona cia kuria rucio unfortunately thiete uguo na nduthi ngiona ngari ya black fielder enyumete na thutha gicoka ngigua andu makiuga simama ama tupige risasi kirigwo no ndahitiria ngiuga ndikurugama no hotini marena ngigua ringi simama ama tukupige risasi gicoka ngigua mushinga wa kok kurora side mirror iniri niho ndirona ni ngari ni fielder ya black na andu marutete micinga uguo majorotereire kirigwo ni atia ndeka ngikiuga reke ndugame ndarugama ri magioka makinjiria we ni nani ngimera njitagwo Ken makinjira Ken nani wapi kitambulisho wapi license we ndire license ndire gibande gutire kindu ndinakio makijira sasa wewe nyinyi ndio vijana ambao mnaibia watu huku usiku alafu mnapotea na motorbike mnaingia kwa vichochoro kwa sababu gari haiwezi kufuata si ulidhani hatutakushika sasa tumekushika na makaja kuoni harass me at that point I knew this is the end for me I don't have any document to support me I have nothing so no ne ndahoire ngira ngai na to ni unyendete nduta haha to timehia ndeka tiri mundu ndaia kindu ndeka no nduthie yone ndoa itari na rutha ndiwe mundu njiete so magethikiriria ngitetera muthigari umwe kinjira atiri we unakaa wewe Mungu anakupenda wewe unakaa uko na maisha mzuri wacha hii maisha unafanya wacha hii mambo unafanya rudi shule soma utengeneze maisha yako ni ngicokia nduthi na ngira atiriri ni muturire wa gutwarithagia nduthi ciene utuko ndingihota so niho ndonire haha ndikuhota gu survive no ndiare na anywhere else to go tondu ngikoo ni nguma guku gucoka Thika guthi na mbere na muturire ndaturaga so ngigia strategy iria ndari nayo ndi Thika ngihonoka ndiahonokaga nigetha ndungatire Ngai ndahonokaga nigetha nyone gia kuria na ngigia na ka gift nderaga andu ndi prophetic ni heka undu ndirarotire na Ngai aranjira so ngathi kwi mucirika umwe heka ni ndathomaga wa Kayole ngathi he mucirika kindu 6 ine hau ngamera ni ndirakuhoyagira na ngikuhera he undu Ngai aranyonire ndi ndirenda gucia nawe
no ndigũcia nawe ũtarĩ hamwe na family yaku reke tweterere mũthuri waku oke kana njeterere mũtumia waku oke na ciana nigetha hote kũmwĩra tondũ nĩ ũndũ wĩ ngoro-inĩ yakwa thĩinĩ tũgagĩeterera igahinga thaa 2 kana thaa 3 andũ othe matiagĩkinya mũciĩ ngamera rĩu ndĩrenda tũthome Bibilia rĩu ngagĩthoma kĩrĩkanĩro ngakĩinterpret ngamahunjĩria rĩu kĩhunjio nĩ ndatwarithagia karaiha mũno nĩgetha ikinye thaa 4 igĩkinya thaa 4 nĩ monire reke tũruge nigetha ona tũkĩgayagĩrwo cia kĩroho rĩ ona cia kĩmwĩrĩ tũkĩgĩe so gacagaca-inĩ ĩyo nĩho ngũrĩa supper ndarĩa supper nĩrĩo ngũinũka no rĩu ndigũcoka kũu tondũ gũtikĩrĩ ũndũ ndamera kĩndũ ndamera nĩ atĩ Ngai arauga nĩ Jesu eho hakuhĩ gũcoka which is a general message in the gospel so that was a mode of survival no rĩu ndathiũrũrũka cirikari yothe ndoĩ rĩ kĩona ningĩ ndigũcoka by God's grace ngĩhũrĩrwo nĩ one of my friends akĩnjĩra Ken na githĩ ndũĩ gũthaka keyboard by God's grace I'm gifted in playing the piano ona tathiĩte cukuru ona tathiĩte cukuru keyboard ya kanitha ĩrĩa baba hunjagia arara gwitũ ũguo nĩ ndahutahutagia so akĩnjĩra he kanitha ĩranjirio Thĩka na mũhunjia nĩ arenda mũndũ wa kũmũteithĩrĩria ũkamuonane ndathiĩ kanitha ĩyo yarĩ a starting church ngĩkora mũhunjia niwe pastor niwe ũrainithia niwe ũrahoithia niwe ũrarogota mũhothi na nowe ũratara so ngĩona no hote kũmũteithia ngĩmwĩra reke ndĩmũteithie kũhũra keyboard and that Shiru was the best decision I ever made because now when I got into his life nĩ ndanjire rĩu gũkũra kĩroho na ngĩhonoka rĩu kĩhonoko kĩrĩa kĩa matiga kĩrĩa gĩa gũthiĩ gwetha kĩndũ gĩa kũrĩa na mũhunjia akĩnjĩra atĩrĩrĩ I'll be giving you food I'll give you shelter na nĩ ngũkũhe nginya clothing kĩrĩa ũrĩkaga we no kũhũra keyboard na nĩ ta ngũkwandĩka kanitha and that was such a good opportunity for me so ndakomaga gĩtĩ-inĩ gwake kĩroko ngokĩra tene ngathi kanitha ngahura kanitha ngathambia itĩ na nga connect instruments so that became my life and through that my relationship with God grew closer na ndĩkũrĩ after serving in that church and with that pastor for a period of about I think 5 or 6 months Ngai akĩhingũra mũrango my father now comes back from Namibia akinya akĩhũrĩra kijũria Ken ũhoro wa matukũ ngĩmera nĩ mwega biũ hĩndĩ ĩno nĩ thutha wa mĩaka ĩigana mũtarĩ muonana about an year 10 years no about an year yes okay. 1 year so kakĩnjũria na githĩ ndwahĩtũkĩte kĩgeranio ngĩmwĩra karigũ-inĩ nĩ ndahĩtũkĩte akĩnjĩra nĩ kwetĩtwo ngĩmwĩra ndetĩtwo Kenyatta University no ndiakĩonire mũndũ wa kũndĩhĩra bithi akĩnjĩra rĩu rũciũ rĩ thiĩ ũrore harĩa kwĩna registration ũthiĩ ũregister nĩ ngũkũrĩra semester ya mbere and I really thank God now my life nĩ yanjia kũgĩa tũmahũa nĩ ndanjia kũmenya rĩu nĩ ngũthiĩ kũ interact na andũ mathomu mũtũrĩre wakwa ũthiĩ na mbere na gũcenjia so fast forward DKU rĩu life nĩ yanjia kũhana ta stabilize but unfortunately Shiru after my relationship with God now started growing closer and closer Shaitani nake akĩanjia kũnjatha through accidents I remember the very first accident ndagĩire ndathiĩte handũ ndawete ngari ya kahaya ngĩthiĩ gũcera handũ rĩu ngĩcoka rĩ ngĩgera njĩra yarĩ under construction na nĩ yarĩ na indo iria twĩtaga loose pebbles ngĩthiĩ bara irathondekwo nona magĩkwĩra slow down loose chippings so ngĩgera bara itamenyaga nĩ gũthondekwo ĩrathondekwo so ngĩthiĩ ũguo ndakinya hau ngĩona ngari nĩ yanjia kũ lose control ndiũ nĩkĩ kũgũrũ gwa thutha gwekire gũkĩhũra ngari ĩkĩgarũrũka gĩthiĩ kĩgũtha pavement ndarĩ na arata atatũ thĩinĩ wa ngari ũmwe akĩgũthwo kĩongo ũru mũno agĩkoma hau akĩanjia gũtahĩka ũrĩa ũngĩ nake akĩmaka makĩria akĩgĩa na shock ĩrĩa mental niĩ na mũrata ũngĩ wakwa nĩ ithuĩ tũtahutirio mũno na gũtuĩka we nĩ agũthirwo kĩongo so in that situation ngĩrigwo what am I going to do I got into a loss of about 150,000 itoe kũrĩ ngĩarutire na tondũ ndiarĩ na mbia hĩndĩ ĩyo rĩ ndiũĩ kũrĩa ngũruta mbia tondũ mũtherĩ in as much as nĩ twarĩ na relationship ya ngeririe kwagĩra rĩ what happened atiga kũhunjia athiĩ biacara-inĩ rĩ githĩ nda divorce my mom agithia akĩhikia mũtumia wa kerĩ na magĩikaranga we
no maikara for some time akihitania akemo divorce agithia getha mutumia wa gatatu. Now this is the man I looked up to. This is the father I wanted to become like him when I grow up. But there is no sense of mentorship here. Todoreu digihota nige kufuata makinya make. So I don't know where to get 150,000. Na leo ginya police case ni aigira. Na dajia gwetho ni CID. Na moka maagira na giaje ko haraso muno giro, you have to pay this money. Kana we take you to jail. At that time, do you understand my rights or what I'm supposed to do? So that was my first accident. By God's grace, Gainia Daidiria Gota, I go clear the whole mess. But before long, I think after 3 months, then I got into another accident. Dathiago kerafara along a zebra crossing, Thika super highway. Lori ugethie gukirari. Ugioka modo a certain motorist, you never thiaga. Ugerwa fara cia Thika road ri ithondeketwo hakorwo na bump mbere alafu zebra crossing nigetha mundu wa guka na ihenya mbe arugame ni undu wa bump acoke ninge akireke uria urahituka hituke. So as I am crossing, so garire kigutha ngigwa thi na ngikirita ramine na ngithuka mwiri waku ngothi yakwa igithuka muno because nindagiriire macianda haha ngikirita ramina kigokora giki nyame githio nginya hagikinyira ihindi na thakame giiteka muno ngiguthu nginya mutwe kundu ndajirie kura thakame. So I'm in shock. I'm wondering what is happening. No riure, the few years I've been out here alone, nindirutite atiriri, Ken, you are a man, you need to be hard. No nginya wirute gukorwo you can survive hatari gwetha uteithio. So ndi haria ndokira nderora uria ndahana ri, the first thing I'm telling myself, Ken, hatire mamu wanyu uguka ukorora, hatire baba wanyu uguka ukorora kana mundu wanyu. So just wake up, rora uria ungihota gwika, just move on with life. Riu kurugama ri, ndiahotire guthie ngiona kuguru gwakwa kurainaino. Ngirigwo niki giekika kurora ri, my ankle on my right foot yaunekete gathira biu. And the first thing that hit my mind, Ken, urathi gwikirwo cuma. The very thought ndathi gwikirwo cuma yatumire ngwethe hau. Ndago how I even freaked out. The next thing I'm waking up ndirekora thibitari. Riu thibitari ne ndokora ri jikiritwo plaster, jikiritwo plaster kuguru, ngoho mabandage, ngoho ngikiongo, wandoro kona ta ndiragarurukire dini ndiraingira dini ingi ni mabandage ma white. That was tormenting to my mind. So the first thing, sorry, gari yako guthire ri ndiarugamire ni arugamire na hagiuka borithi, but I didn't follow up to do. It was such a tough time for me to even be able to reason. So kira ndairaga I'll be able to handle it later. Riu ndi hau ri da recover for some time ri ngireherwo bill, ngirwo ni twagweka some first aid na bill yoka 11,000. Kirigwo mwathani ngiricigana ngiro 11. Ngiro riu ri na turona ta tuko admit na twa admit per night ni 6,000 inclusive of food na icio ingi. Ngimera ni uko ndirarara. Ndiroga ndirarara, ndirathie kona ndirathie atia. So I called one of my friends, ngimwira what has happened, agioka ihenya muno akindeithia go clear the bill na akinjira tutanathie gutwara muciiri reke twambe tuthie borithi twandikithie statement nigetha ukirikava in peace. Guthie kuria ri kwandikithia statement borithi Ruiru, unfortunately ngikora justice has been subverted. Mundu uria uguthire ri ni okire na andikithia statement auga hatire mundu aguthire we, ni ngari imuguthire na thutha na yora. Kumbe athire handu agoe higa agutha ngari yake na thutha nigetha statement yake ituike valid. So hatire mundu uguthire na ngari ire iguthire tio eyo. So there is no record. So even if I'm to sue any insurance, there is no record. Ngeria kumera guthire ngirwe statement ni eno we andika yaku no, your statement will not hold tondu hatire mundu ukiwe ukire wa kugutha. I left that place so downcast. And one of the things, Shiru, died in my heart from that incident is that God
if you allow me to come out of this place, if you grow me and help me overcome this, my desire will be to raise leaders. Leaders who can be able to stand for justice. Because one of the things that is making our country and many other countries suffer, ni modo a leader otageuta kurugama na ihoto. The reason we have so many suffering today is not because we don't have leaders, but we have leaders who are corrupt. We have leaders who don't understand the art of being a leader. So Giragai, if you help me heal from this, I'm going to dedicate myself and my life into raising leaders of substance. So I went home. Nejekerirwo plaster, nejekerirwo shuma. I didn't understand what had happened, but after some time now, in the process of recovery, your ankle ne unekete, but unekete in a way that can be able to grow. So I was home for about 3 months, and by God's grace, gehona, and I started walking again. No gejago the namagoro, it was a bit uncomfortable, but every time I took a step, I told myself, I'm not going back to the house to sleep. I'm going to continue, finish my education so that I can be able to work and raise other leaders. So that was something that was burning in my heart. So that was the second accident. After like 3 months, day 4th year nigere, I got into another accident. Now this one was involving a motorbike na tuk-tuk. Nidare they know a tuk-tuk. So wogioka gukigia head on collision. Tuk-tuk kigudhana na nduthi. Ciagudhana, it was such a huge impact. Dereva wa tuk-tuk aigire emergency, akigutha windscreen, akiuma nayo. Dereva nake wa nduthi akigwa, nduthi ikimuthia kuguru gwa thutha gukimuthia kuguru gwake, nyama wa mionaga itikite hau. Onake wa dereva wa tuk-tuk aguthirwo kiongo gigithuka gikiruga. Akianjia kurugama kuthiururuka kuu neta mundu uthukite kiongo. But by God's grace, daumire thino wa tukutuku yo itahutitio handu na hamwe. I came out of that place accident, girwa what has happened, gigwane kule gai matwine. And I decided to walk from that place to home. It was about 3 kilometers atiali haraihu. As I was walking home, I'm telling God, now God, this is the last time I'm going to have an accident in my life. And I'm praying that the resolution in my heart, I'm going to become that, and I'm going to serve my purpose in my generation. That David, when he served his purpose in his generation, he slept with his fathers, and his body saw corruption, his body wasted away. So I told myself, God, in my generation, I will serve my purpose. And I was receiving such a good salary. A decent salary. Gehotire go take care of a few things, savings and all that. No ule daokiraga gekira thuti gathie and sitting behind a computer. But the story of the things I have gone through, maundu maria gereire, they continued haunting me. Giuria maken, gaino akugeria maundu macio mothe acoke akurute ukinye haha uture thutha wa computer. And I said no. I said I have to motivate the world, I have to inspire the world by the things I've gone through. And I went nagikara there and I asked myself, what do you want to do with your life other than just sitting behind a computer? Gira, I would want to mentor the lives of other young people. Nigetha riri, kungikagia mwana ongi, wikore thini wa situation ta aciari ni matigana na ndari mundu ungi muteithia. Kana ekore ne ingira thini wa drug abuse. Kana ekore ne ya mess hanini uko ni mwiritu na ingira thini wa relationship ne agia mwana munini. Kana uko ni mwana kene ajia maundu ta macio. That their life they uthirira handu hau. Muturire wake nduguthira thini wa situation hiyo. We can be able to hold their hand na tumarute thini wa muturire ucio and get them back into course. Nigetha makinya handu ta Paulo mauge, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. That is a desire that burns in my heart till today. And when I look back at the kumakorea Ngai adutete, I am positive and I'm happy that God will use me to raise other people. Nigetha mahote gusejia the lives of other people. So by God's grace omothe, I am a director at a company called Fearless International. Na niwe no jikirita haha. So Fearless International neketwekaga, our desire is to do mentorship. My desire is to touch 1 million lives
in Africa and 3 million lives in the rest of the world by the time I hit my 35. Ndienda gukwira ndigite kaida kaigana ndugathare miaka, but by the time I hit that age, that is a desire of my heart, and I thank God for the last 5 years nihotete guthie all over this country. I've spoken in the big and the small schools. And my desire tikorora no ko horera ruhe. My desire tikorora no ko gorera cai. No ati ni gukuoneka Kenya uge. Ugiko is almost at the point of despair. Kana hakwe ko give up in life. Ni ndamunyita guoko. Na ndamukiria mukirori uge na hota kwirugamia. That is how we are going to change this country. And the other thing I told myself, I have to raise leaders. Because, you know, the problem we have in our country, we don't have leaders who understand what is leadership. You know, leadership is not just about having a position. Leadership is about leading with influence. It's about showing the way. Now, one of my favorite quotes, leaders don't follow a path. Leaders kiria mekaga mathia handu hatari njira, magathondeka njira, nigetha mundu ungi agoka agere hau. And that is my desire every single day I wake up, that I'll be able to raise leaders. Nigetha riri tutigature tuga corruption, tutigature tugaga MCA wito ne arire bia, but we can have credible leaders. Wamwe ciringiga na rimwe nikuhota gucigayania iteithia andu aria angi. And so that is what we do at Fearless International. And that is my story. Wow. Wow, that's so powerful. Na nyabe gucokithia nguria atiriri, mamu wanyu ri ni macokire kuiguithania nake ho about your dad. Riu ri kiria giekikire baba ni athire na akigea family ingi na Ngai akimurathima na ciana ena two twins na undu ucio ni ungenagia tondu ni nyona ta Ngai agakindathima na njira oteo. Mami nake ri mami ni decidire guikara muturire wake by God's grace. Kiria nderire Satan kiria wageragia gweka gitigatherema, as long as I'm breathing gitigatherema. So I went and looked for my mom. Natitene, it's a few some time back. Gimwetha ngimwira mom maundu maria ma twagereire tene ri ni tumaige thutha witu. Ngai ni andutire mucondo-ini wa mehia na wa thina na ni akumire thina umuthi Ngai aginyitie ha na tondu wa maundu macio mothe twagereire ri. Na tondu wa maundu macio mothe twagereire ri, let's forget the past and let's build a future. And today my mom is my best friend. Actually in my company she's so supportive. Dimwandikite no, she's very supportive. The other day neturetha garimo agufundithia ciana thiini wa period ino ya coronavirus. Na ni andeheire mwarimu umwe. Arajira reke athi na mbere go support the company. So by God's grace we are now together. Wow. So that is what I am doing, and the relationship between myself and my family is back together. In as much as no magego shokana, because I don't know what the future holds. But one thing I love God about is that there is love, there is forgiveness, and now we are living that life. Yeah. Nani mwaragia na fafo wanyu? Nitwaragia. I was actually there to see him last week. Dienda mweri uthire tutonanete. So whatever the devil ageragia guthukia today, Ngai ni anduteithitie, it is we are now together. Wow, that's fantastic. Na waiga thini wa kambuni yaku muko mukiariria mbeu njithi. Okay. Wow, that's good. Riu radio ugienda Hungura show kana mwiroreri wa Hungura show haria uraguthikiriria ri, kiugo giaku kia mwisho ngimwira ni kiriku na ni ati ugienda ringi maybe kwi mundu ugienda go come on board ringi anyitanire na inyui kana ni kambuni like ni muko mukibatara maundu maingi. So I don't know kiugo giaku kia mwisho ungeriria mundu urakwirorera haria mundu hiyo ugienda kupartner nawe mundu ugienda maybe guguteithia angikuona ku other than rugoka kambuni-ini yaku office yaku ri ni kukungitaru social media handles ni kumangikuona. Kiugo giakwa ni giki. The slogan in my company tugaga mentored people last longer. There is a very difference between somebody who has accepted another person to work with them in life. Na uria we ihuragia akauga ni njwe maundu mothe akauga ni no hote gwitongoria na twina ciaria ingi especially through this time of the coronavirus. Shiru jetikiria njuge o because unfortunately parents matwarire ciana thukuru magetua arimo aciari. So the parents have not been parenting their children. But this time ya coronavirus, the real situation ne ekamete out. Ugakora riu nginya aciari matirahota go parent their children. Tondu ne maheanire responsibility yo kuri arimu. So my prayer is, parents, let us be very responsible with our children.
And let us understand, the first mentor, tiati ni Ken, the first mentor ni muciari. No nginya ukorwo we a good example. Wakuonia mwana waku this is the path to follow. Wacoka warekia hau, no nginya uconnect mwana waku na mundu mugi kumukira. Mundu ugereire kaundu kangi, mundu we undu ungi. Nigetha munyita guoko ri, ahote guthondeka a man and a woman of substance out of them. And that is why we exist, so that we can be able to walk these children through mentorship. Na undu wa keri njuge atiriri, there is that young person out there. Probably you're giving up in your life. There's something I talk about called living beyond excuses. Kuri maugaga ehe mami ni akuire. Kuri maugaga ehe baba ni adiganeirie. We have people who are out here magereire maundu maritu. But there is something they decided. We are going to live beyond the excuses. Your excuses itigakuhebia. Your excuses itigagutwara before great people. But if you live beyond your excuses and you bring out your real value, you'll be accepted out here. So my encouragement to you, ni ati Ngai akubire with a purpose. Now, one of the last thing that I would want to tell you, I would love to go to the grave empty. What do I mean by going to the grave empty? Digeda muthenyono mwe gakua dige wira utarutetwo. Because if I die today, itareketia wira wakwa, ni kuga mwana wakwa agokabe arikie wira wakwa nigetha arute wake. My prayer is that I will do, and you also, my prayer for you is that you will do your assignment no rekie nigetha ciana ciaku ri ikahota ku live their life. The biggest, Miles Monroe, one of the great leadership coaches, augire the richest place on earth is not even the World Bank, but it is the grave. Niki tondu niho he iroto cia komireho, niho he andu mena ihonia nyingi mangiatuheire, and maybe the world would have been a better place. No mariko niki ni tondu amwe nemakuire na dawa, amwe nemaigerire maundu maria matagereire. So it's good to ensure that you go to the grave empty. They ogeda go connect nanie, they know Facebook, Twitter, on a YouTube, juekaine ta Sky V Ken. Sky V Ken. So gerwa thino wa Facebook ni ukonyona na yo kambuni ito ni ndo andu aria mangenda mentorship ni kuria ciari ngoretwo ngiruta wira nao, amwe me UK, amwe me jawa bururi, amwe me Qatar. Ni tondu ni mathire gwetha mbeca nigetha mahote kurera ciana cia wega. In our company we are doing mentorship also for such parents, for such students in partnership with the parents. Na every holiday ni twekaga camp ira turehaga ciana hamwe, nigetha tukahota kumariria. Ni njikite partnership na Safaricom, na partnership na university ta Zitech University na makambuni mangi. Nigetha riri Shiru mwana uyu oka to kumwariria tu, to kumwira no twike ta Shiru Stuart, ni nginya kumuhe platform. Nigetha ungikorwo no ureketie form 4 na nduri na mbeca cia kuingira university, andu ta Zitech University ni mekuhota go connect na gukuhe scholarship. Andu ta Safaricom nimegukwa internship uri hagwo nigetha ukahota go save. So in this mentorship camp it happens every holiday. That is the bridge that is the gap we try to bridge. Wow. So if you want to connect with us, we have also our page Fearless International. Na website ito niyo eha kiada ni www.fearless-int.co.ke. Na ugienda kwaranĩria nanie, namba yako ya thimu ni 0722455414. Na nijue twaranĩria Ngai ni eguturathima. Wow. Wow, thanks so much Ken. Ni maundu mega muno na mabata mauraria, na especially ukiariria mbeu njithi haria mundu munini urakwirorera, maybe uingirite undu-ini tocio wathi ya kuingira, ukageria drugs, ukageria maundu mothe makirema, na thutha wa horo ugituika wa gwitikira mwathani. Na hara he mundu urakwirorera akona mundu ucio ri ekwo muno, no twende kumenya kana wina people. Ngai aro murathima na mweke wega. Wahena ni ukugio. Andu ndire ndirona Ngai agikuhutia handu ri ungiigua mugambo wa mwathani ugikwariria no ariena ugikwira mwanake ucio ndakwa ndukomie ngoro yaku ni Ngai ni egututeithia uria tukwaria hurira thimu no reke twambe twike mentorship na Ngai ni kumurathima.
Wow, fantastic. Thank you muno mwirori na muthikiria wa Hungura show. Ni tocokia ngatho niwe gututhikiria na tukwihoka ni ukuoya namba yo hau ya Keni na tukumuhurira thimu kumuria kanena people ni ukupartner nake no tuike wa kumuteithiriria. Thank you muno na gaiwa moya kurathime. Bye.